En la negra infinitud entre las estrellas, donde el calor del sol ya no llega y el silencio ha perdurado durante miles de millones de años. Dos de las máquinas más antiguas de la humanidad flotan solas. Durante décadas, Voyager 1 y Voyager 2 han sido nuestros emisarios silenciosos hacia lo desconocido. Sus antiguos instrumentos on susurran a casa a través de distancias tan vastas que un solo mensaje tarda casi un día en llegar. Pero recientemente, esos susurros cambiaron. Los señales comenzaron a portar anomalias, patrons que desafiaban las leyes de la física, objetos que se movían de formas que ningún cuerpo natural debería y una inquietante implicación. Que quizá no somos los únicos navegando en lo profundo del espacio. Voyager 1 lo detectó, y por un momento pareció un misterio aislado. Pero luego, Voyager 2, viajando por un camino completamente diferente a millones de millas de distancia, detectó exactamente el mismo fenómeno. Ese fue el momento en que el miedo se volvió real. No era un error, y no era aleatorio. Algo estaba allá afuera, algo organizado, algo intentional. Y ambos Voyager acababan de confirmar su presencia. Todo comenzó, como tantos misterios del espacio profundo, con lo que parecía nada en absoluto. Un tenue parpadeo enterrado en la transmisión de telemetría de Voyager 1. Al principio, el equipo del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA lo descartó como interferencia de fondo, el tipo de estática que los rayos cósmicos y las partículas errantes causan todo el tiempo. Pero cuando la especialista de misión, la DRA, Eliza Cara, examinó la anomalía de cerca, notó algo que no encajaba. No era un simple punto al azar. Era un reflejo, un sutil eco de luz que parecía moverse. Y el movimiento no era caótico. Curvaba, aceleraba y permanecía estable, como si estuviera controlado por algo invisible. Pronto, los sensores de plasma de Voyager confirmaron lo que sus ojos sugerían. El objeto estaba alterando su trayectoria deliberadamente. En pocas palabras, esto no era el comportamiento de un residuo espacial. El analista de sistemas Carlo Romero lo comparó con detector undrin en medio del océano. Fuera de lugar, antinatural y claramente con un propósito. El equipo comenzó a eliminar posibilidades. No era un cometa sin cola ni sublimación, no era un asteroide. La trayectoria era demasiado perfecta, no era polvo, era demasiado coherente. Una a una, las explicaciones naturales se desvanecieron, dejando solo la inquietante realidad de que algo estaba guiando este objeto a través del vacío. Mientras los investigadores debatían si esta anomalía podría ser un error, Voyager 2, viajando lejos de la ubicación de su gemelo, envió datos que congelaron la sala. Había registrado lecturas casi idénticas, fluctuaciones magnéticas, cambios de plasma y un tenue pero estructurado pulso que coincidía con la anomalía de Voyager 1. Esta confirmación cruzada eliminó el último refugio del escepticismo. No podía ser un fallo de software. No era un mal funcionamiento del hardware. Dos naves espaciales operando de manera independiente y separadas por millones de millas habían presenciado el mismo fenómeno. La analista de la Agencia Espacial Europea, M.K. Fontaine, lo comparó con dos faros captando el mismo destello de luz de una nave desconocida. La NASA escaló silenciosamente la situación a una alerta de nivel 3, una clasificación reservada para eventos sin explicación científica actual. Ya no se trataba solo de un objeto, sino de un evento, un movimiento coordinado
en el espacio que perche desarrollarse a través de vastas distancias. La implicación era clara. Lo que fuera que estaba ocurriendo, a la fuera no era aleatorio. Y era lo suficientemente grande como para ser detectado desde múltiples puntos de observación simultáneamente. A medida que legaba la telemetría, comenzaron a emerger patrons, haciendo que la anomalía fuera infinitamente más compleja. No era solo un objeto. Eran 305. Cada uno se movía en perfecta relación con los demás, manteniendo distancias y trayectorias como si estuvieran unidos por una cuadrícula invisible. En el orden natural del espacio, las pequeñas diferencias de velocidad hacen que los objetos se separen con el tiempo, pero estos permanecen bloqueados en formación. Los científicos lo describen como un banco de aves o un cargamento de peces, excepto que eran metálicos, silenciosos y deslizandos por el vacío del espacio, con una elegancia que desafiaba toda mecánica conocida. No había formas de calor, ni signos de descomposición, ni giros erráticos, solo movimiento coordinado y deliberado. Más extraño aún, los Voyager capturan pulsos de plasma rítmicos provenientes del enjambre. Cada pulso se repite en intervalos estructurados, sugiriendo no solo movimiento, sino comunicación. La Dra. Serena Patel de Caltech notó la precisión de los patrons y los comparó con un lenguaje medido, deliberado y demasiado ordenado para ser producto del azar. La siguiente revelación llevó el descubrimiento más allá de las teorías más audaces. Los datos del corrimiento Doppler revelaron que muchos de estos objetos se movían a velocidades que deberían ser imposibles, no solo para la tecnología humana, sino para cualquier forma de propulsión conocida. Voyager 1 y Voyager 2, separadas por millones de millas, habían interceptado un fenómeno lo suficientemente vasto, organizado y deliberado como para desafiar toda explicación natural en la que confiamos durante décadas. 305 objetos moviéndose en perfecta formación, comunicándose a través de pulsos más estructurados que cualquier señal natural, impulsados por un método de propulsión que desafía las leyes de la física tal como las entendimos. Y en medio de todo, el propio Voyager cambiando, adaptándose, como si se convirtiera en parte de algo completamente diferente. Si estos objetos son sondas, entonces las preguntas se vuelven mucho más profundas de lo que la ciencia puede soportar. ¿Quién los envió? ¿Desde dónde? ¿Y por qué evitar por completo nuestro sistema solar? Si son naturales, entonces estamos frente a un abismo aún más profundo. Fuerzas y mecanismos que existen más allá de nuestra física, reglas escritas en el universo que apenas comenzamos a vislumbrar. Sin embargo, quizá la verdad más inquietante es que conocemos la audiencia de esta exhibición en absoluto. Podríamos haber entrado simplemente en una conversación en curso, una que se ha transmitido mucho antes de que los humanos aprendieran a mirar las estrellas. Y si ahora son conscientes de nosotros, si han decidido reconocer nuestra escucha, entonces la primera respuesta podría estar ya en camino. Porque en la vasta oscuridad ancestral, la línea entre observador y observado es más delgada de lo que jamás imaginamos. Y tal vez, solo tal vez, no somos nosotros quienes los hemos descubierto, sino ellos quienes finalmente han decidido que vale la pena notarnos.